Rakataya, Rakatavianaba, Isakotoba, Irakotobaya, Irasavianaba, Rakotobaya. Isakotola, Isakata, Rakotobala, Ratavianaba, Rokoshabana Tikete, Ratateba, Lekotobalaba, Remianaba, Isakotola, Iramanababa, Irokotobala, Rasatoya, Rabatoko, Orabaleka, Rasabekia, Rokoshatela, Rekotolaba, Rakadeviana, Otata, Otakale, Irabatokala, Rekotolaba, Rakadeviana, Isakatola, Ravianaba, Rakopotola, Rakashiba, Atatala, Atatala, Rakotobala, Sakata, Ratibala, Rakatoma, Asakotola, Rakavianaba, Asakataba, Rakatabali, Rakoshate, Rapatala, Rakotobala, Rendavia, Rendavia, Akotola, Akochadia, Aviana, Itakato, Orakatea, Lavianaka, Orakasia, Atakopala, Irakata, Asakotola, Rakatea, Rakotola, Rakatea, Asakato, Akato, Rabiata Colate, Shabia, Atade, Ikatola, Ravianaka, Arakoto, Asataba, Arabada, Akopota, Laviana, Atata, Rakopota, Asakate, Ilata, Rabada, Akoto, let your image on the louder. Let your image rise high. Somebody thunder the lion. Le lion de la tribu de Juda prédomine. Le lion de la tribu de Juda prédomine. Le lion de la tribu de Juda prédomine. Le lion de la tribu de Juda rugit sur ma famille. Rugit, 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 rugit. Le lion de la tribu de Juda rugit. Maintenant. Rugit, 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 rugit. Commence à prier. Que le lion rugit. Que ton amène tonne. Que ton amène s'élève. Que le lion rugit sur ta famille. Que le lion rugit sur la fondation, sur l'opposition, sur l'affliction, sur le retard. Que le lion rugit maintenant sur la mauvaise atmosphère. Que le lion rugit sur l'affliction, sur l'infirmité. Maintenant, 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 maintenant. Que ton amène tonne. Dis aujourd'hui, j'annonce, c'est mon Dieu, ma famille, c'est par Dieu que ma famille est nommée. Aujourd'hui, je rejette tout nom que le Dieu n'a pas donné. Je rejette maintenant tout nom de la honte. Feu, 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 feu. Commence à prier.
Le koro baba shikara tata ya baba sikoro baba shikaya tata. Le koro baba shikaya tata ya baba sikara tata ya baba sikara tata ya baba sikoro baba. Le kara tata ya baba sikoro baba shikara tata ya baba sikara tata ya baba. Le koro baba shikara tata ya baba sikara tata ya baba sikoro baba shikaya tata ya baba. Le koro baba shikara tata ya baba sikara baba. Shikoya tataya baba sikara tataya baba sikoro baba shikaya tataya baba sikara tataya baba likoro baba shikaya tataya baba sikara tataya baba sikatara baba siku likoro baba shikaya tataya baba sikara tataya baba sikara tataya. Que ton amen tonne. For the Bible says it is my God that all the families of the earth are named. C'est par Dieu que toute la famille de la terre est nommée. Families of the earth are named. It is by God that all the families of the earth are named. It is by God alone. By God. By God. Not by cause. It is by God. Not by wrong foundation. C'est par Dieu, pas par les mauvaises fondations. It is by God. Not by cycles. Pas par les cycles, c'est par Dieu. By God. By God. That all the families Duquel tire nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Today we rise any name the Lord did not give. Aujourd'hui, nous élevons tout nom que Dieu n'a pas donné. Et que cela se brise par le feu. Maintenant. Maintenant. Que cela soit brisé. Que ton amen tonne. Ta lumière est arrivée. On relâche un mot dans l'atmosphère. La gloire de Dieu s'élève. Maintenant. Maintenant. Que ton amen tonne. Il n'y aura pas d'urgence maléfique sur ta famille, sur les membres de ta famille. Que ton amen tonne. Que ton amen s'élève. Dis aujourd'hui, les membres de ma famille, écoute-moi comme j'entends Dieu. Poursuis, prends le dessus, recouvre tout maintenant. Maintenant. Commence à prier. Appelle les membres de ta famille par leur nom. Lève-toi, poursuis, dépasse et recouvre tout. Asabata, Lakoto, Rakada, Orabana, Asata, Rabiana, Atalia, 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 Rakoto, Osama, Atalia, Orabana, Atala, Rakoto, Orabana, Rakata, Isaba, Atalia, Rakoda, Osana, Abala, Lacho, Que ton amen tonne. Nous disons, élève-toi. Dépasse, recouvre tout, tout, tout. Que ton amen tonne. Qu'il y ait une plus grande gloire qui se repose sur toi. Une faim plus grande pour Dieu. Qu'il y ait un feu frais sur l'autel maintenant. Que ton amen tonne. Aujourd'hui,
Je me mets devant Elroy. No family member of mine will remain under any bondage. Aucun membre de ma famille sera sous esclavage. Say no, no, Je dis non. no, no, no. Je dis non. Family member of mine under any bondage. Say right now. Maintenant, Break, break, brise. break, break. Brise. Now, Maintenant. open your mouth. Commence à prier. Let the bondage, let it break, let it break, let it break. Que cette servitude se brise. Que ton amen tonne. We announce no member of your family will remain under any bondage. Nous annonçons qu'aucun membre de ta famille sera sous une forme de servitude. Even the lawful captives shall be delivered. Même ceux qui ont été captifs doivent être délivrés. Right now, right now, Maintenant, right now, right now, right maintenant, now, right now, right now. Let your amen, que ton amen tonne. your amen will rise. We separate your family bloodline from every curse. On sépare Your family bloodline, ta lignée familiale de toute malédiction, your family bloodline from every disease. de toute maladie, Your family tree from every oppression. de toute oppression, Your family bloodline from every negativity. de toute négativité. We separate. We separate. On les sépare. We separate. We separate. Right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant. Let your amen turn. Que ton amen tonne. Your amen turn. Say my family members. Les membres de ma famille, Of the Lord. The battle is over. la bataille est finie. Amen. Rise. Say my family members. Hear the word of the Lord. Membres de ma famille, écoutez la parole de Dieu. The battle is over. La bataille est terminée. You are to say the Lord. Enter your rest. Enter. Entre dans ton repos. The battle is over. La bataille est finie. You are not ready. I push you. Si tu n'es pas prêt, je te pousse. Enter. Enter. Entre. Enter. Your rest. Your rest. Your rest. Your rest. Call them by name. Appelle-les par leur nom. Call them by name. Marital rest. Le repos marital. They must enter. Ils doivent entrer. Abayada. Rakoto. Abala. Rakoto. Enter your rest. Your healing. Entre dans ton repos, ta guérison. Right now. Maintenant, Rest. Enter your rest. Enter your rest. entre dans ton repos. Abayada. Rasako. Otama. Rakoto. Rabia. Jesus. Jésus, Atata. 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 Abala. Your rest. ton repos. Abayada. Irakoto. Abayadasha. Atata. Rabiada. Osaka. Atama. Araba. Ekotobia. Rakoto. Asata. Ataya. 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 Ratama. Rakoto. Abayadasha. Ataya. Rakoto. Arasa. Atama. Rakoto. Asana. Amana. Let your image Que ton amen tonne. let your image rise. Que ton amen s'élève. Towards our lifted. Comme tes deux mains sont élevées, Which power has vowed that your family members will remain in the wilderness? qui a juré que les membres de ta famille vont rester dans le désert, To pass when the Lord has not commanded it. alors que Dieu n'a pas commandé cela. But Rabiadasha, Rekote, Abala, Ataka. I
just heard the Lord say, release a date for your family good news. J'ai entendu Dieu dire de relâcher une date pour la bonne nouvelle dans ta famille. Release a date. Relâche une date. Release it. Release a date. Relâche une date. Whatever comes into your mouth, release it. Release it. Ce qui sort dans ta bouche, Like this. relâche cela dans l'atmosphère. Yes. Put the date. Mets une date. Que ton amen tonne. J'annonce, comme tu l'as déclaré, sur ta famille, il ne sera pas petit. Tous membres de ta famille, ils vont servir Dieu. Maintenant, nous annonçons la bonne nouvelle dans la famille. La semence a été brisée. La stagnation a été brisée. Maintenant, que ton amen tonne. Il n'y aura pas qu'une seule personne qui sera la lumière. Que les autres s'élèvent également. S'élèvent. Maintenant, il n'y a plus d'enterrement dans ta famille. Ils ont une longue vie. Ta famille. Il y a la direction, la vision sur ta famille. Maintenant, on relâche la rencontre dans ta famille. Ils auront leur propre expérience avec Dieu. Maintenant, que ton amen tonne. Crie feu, crie feu, crie feu. Aujourd'hui, tout membre de ma famille, toute chose charge maléfique qui t'a emmené, feu, 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 feu. Commence à prier. Que ton amen tonne.
We command every evil load. Every evil load. On commande à toute charge maléfique Is carrying the sound of your amen. I announce, let it drop off. que cela parte, Drop off. Let it drop off. que cela tombe Drop off. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant. Let your amen turn. Que ton amen tonne. 10 years in one day. 10 ans en un jour Over your family. Over your family. sur ta famille. Right now. Right now. Maintenant, Right now. Right now. Right now. maintenant, Let your amen rise. que ton amen s'élève. You may not see the rain, but your valley shall be full of water. Tu peux ne pas voir la pluie, mais ta vallée doit être remplie d'eau. Right now, let your amen turn. Any wicked hand manipulated Toute main maléfique of your family members, qui manipule les membres de ta famille, let it be broken. que cela soit brisé. Let it be broken. Right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. Somebody shout fire. crie feu, Fire. crie feu. Fire. Say today. Aujourd'hui, I arise with a broom. je m'élève avec un balai en feu. Broom of fire. I walk around my father's house. Je marche dans la maison de mon père, I walk around where my loved ones are. là où les gens que j'aime sont, The broom of fire avec le balai en feu. that is not planted by the Lord. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu, What are you doing? What are you qu'est-ce que tu fais around my family? autour de ma famille? Sweep you out. Get out. Je te balaie, sors, Get out. sors, Fire. By fire. par le feu, par le feu, By fire. par le feu, par le feu. Open your mouth. Commence à prier, Sweep it out. Sweep it out. balaie cela, Sweep it. Sweep it out. balaie cela. Rakoto, 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 arabala, rakotona, atata, atata, abalaya, akotona, akataba, alabalaba, arakata, esopota, alabiana, akotia, alabia, arabala, asakata, arabatea, alakoto, asata, asata, rakoto, abala, alatia, abiadata, asata, abala, rakoto, rabiana. Let your image, Que ton amen tonne, let your image rise. que ton amen s'élève. We command whatever that is not planted by the Heavenly Father, the sound of your amen, let it be swept out. On commande que toute chose qui n'a pas été plantée par Dieu, que cela soit balayé. Sister's house, your cousin's house, I mean right now, I mean, Je veux dire maintenant, I mean now, maintenant, let your image, que ton amen tonne. your image, let your image. The Lord has called your family by a new name. L'Éternel a nommé ta famille par un nouveau nom. Let the manifestation begin right now. Que la manifestation commence maintenant. Name, a new name, Un nouveau nom, name, a new name, a new name, un nouveau nom. name, right now, right now, Maintenant, a new name, right now, a new name, un nouveau nom, maintenant. a new name, right now, a new name over your children, Un nouveau nom over your spouse, pour tes enfants, ton époux, a new name over your sisters, a new pour tes sœurs, over your father, a new ton name père, over your mother. ta mère. Cemetery, receive Reçois cela. right now, right now, Maintenant, right now, right now, right maintenant. right now. Somebody shout fire, Crie feu, shout fire, crie feu, shout fire, shout fire, crie feu, shout fire. crie feu. Thunder my family members. Say I am insisting. I am declaring Les membres de ma famille, j'insiste, je déclare, to the same place. Shout there is more. There is il y a plus. my family members. Hear me. Anyone tie down to the same place. Say right now. Break out. Toute personne qui est attachée au même endroit, maintenant brise. Break out. Qui est la percée, Break out. Break out. percée, perce. Ashata. Call their names. Appelle leur nom. Matakata. Sabada. Break out. Rekodosha. Atabada. Atabada. Akoba. Break out. Éclate. Abiadata. Break out. Rabiada. Ashatata. Break out. Arababa. Rekodoba.
Osata, Rabianaka, Osatata, break out of the enemy. Call them by name. Appelle-les par leur nom. Call them by name. Isata, Abianata, Alaba, Araba, Araka, Arata, Araba, Ekoto, Asate, Abiana, Akoto, Asata, Abana, Akoto, Sarasa, Atane, Arabane, Akoto, Asata. Let your image. Que ton amen tonne. Let your image. Let your image. We announce break out. Nous annonçons, sors, Break out. Break out. sors. Break out. Let your image rise. Que ton amen s'élève. Over families. Let there be light. Qu'il y ait la lumière sur la famille. Return. Let light return. Right now. Maintenant, Right now. Right now. Right now. Let your image. que ton amen tonne. Let your image. Let your image. Let light return. Let light return. Que la lumière se retourne. Ephata. Ephata, Ephata. Ephata, Ephata. Ephata. Right now. Right now. Maintenant, Help. Align. l'aide, l'alignement Over families. sur la famille. Right now. Right Maintenant, right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant. Right now. Somebody shout fire. Crie feu, Fire. crie feu. It will not be up to 24 hours. Ça va prendre plus de 24 heures. This prayer. Après cette prière, I say your family has been remembered. on s'est souvenu de ta famille. Has been remembered. Your family has been remembered. Oh, I say this a makeover. Je vois un changement. Being repented by angels. By angels. Ça a été fait par les anges. Every old thing. Every old thing. Toutes choses anciennes. A makeover. A makeover. A makeover. A makeover. The scripture here in my spirit is L'écriture est là dans mon esprit. saw this house in its former glory. How many of you saw this house in its former glory? Combien d'entre vous ont vu cette maison dans leur ancienne gloire? The glory of the latter house. The glory of the latter house shall be greater than the former. Can you see what I'm saying? The Lord is removing spoilers. Spoilers. Dieu est en train d'enlever les gens qui gâtent les choses, Came to spoil the good news. qui veulent gâter la bonne nouvelle. God is removing them right now. Dieu est en train de les enlever là maintenant. These ones, who are these ones? Lakata, that came to scatter Judah, Abayadata, Obala, Akona, these 4 horns, Obala, there are no 4 carpenters, Sabada, for every horn, there is a carpenter, for every horn, there is a carpenter, for every horn, there is a carpenter, Sabada, Obalata, Ayanas, Olabiana, Okota, Obala, let the carpenters of the heaven, of the sound of your amen, let them crush every heart. Crush every heart. I don't know the family of the Lord is asking me to declare. Dieu me dit de faire cette déclaration. From today, by a chain of events that will not exceed the next 72 hours, let your family members stand on their feet. Que les membres de ta famille soient debout. Let them stand on their feet right now. Maintenant, Right now. Right now. Right now. Let your image on. Let your que ton amen tonne. Let your image on. Oh my God, I don't know the family. I am declaring over. For him, yes, I hear the Écoute-moi comme j'entends Dieu. will not hand over to evil pattern. Wicked cycle will not hand over to a wicked cycle. Les cycles maléfiques ne vont pas se terminer en cycle maléfique. Never let it be broken. Que cela soit brisé. Let it be broken. Let it be broken. Let it be broken. I announce a new day over your family. J'annonce un nouveau jour pour ta famille. Your family right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant, Let the celebrations let it begin. que la célébration commence. Let it begin. Let the marriages let it begin. Que le mariage commence. Child dedications let it begin. Que la dédication d'un enfant commence. Right now. Maintenant, The Lord said, I should declare. l'Éternel dit que je dois faire cette déclaration. Let
your family members, let them rise. Que les membres de ta famille s'élèvent Fullness of their destiny. dans la plénitude de leur destinée. Let them rise. Let them rise. Qu'ils s'élèvent, Let them rise. Let them rise. qu'ils s'élèvent. The fullness. I say fullness. J'ai dit la plénitude, Fullness. Fullness. la plénitude, Fullness. Fullness. plénitude de leur destinée. Right now. Maintenant, Right now. maintenant, Right now. Let your image que ton amen tonne. shall be missing. None will miss. Rien ne va manquer Miss. None will miss. None will miss from your family. pour ta famille. Right now. Right now. Maintenant, Right now. Right now. Right now. Let your image. que ton amen tonne. Daughters, they are coming home. They are coming home. Les fils et les filles rentrent à la maison. I took them to the wilderness. Have been broken. Ce qui les a emmenés dans le désert a été brisé. Right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant. Somebody shall fire. Crie feu, Somebody shall fire. crie feu, Somebody shall crie fire. feu, Somebody shall fire. crie feu, Somebody shall fire. crie feu, Somebody shall fire. Somebody shall fire. crie feu, Somebody shall fire. Somebody shall fire. crie feu. Shakotala, as I announce, force for throne room verdict. I need you to scream. The King of Kings has ruled in my favor. As I thunder, force for throne room. Quand je dis I need you to thunder. force, King of Kings le has ruled in my favor. roi des rois a tout réglé en ma faveur. And the Lord thundered from heaven. Shakata, the Most High gave his voice. Le plus grand a donné sa voix. There were stones. Oh my God. Oh mon Dieu, Whether you understand, when we are saying throne room verdict, that quand on dit le verdict du trône, Lord, thunder from heaven. Sakabada, Rakato, Abalaba, Asata, Rabiana. If you understand it, as I thunder, forceful throne room verdict, I need you to scream it. Alabala, the King of Kings has ruled in my favor. If you are ready, forceful throne room verdict. le roi des rois a tout réglé en ma faveur. Throne room verdict. Le roi des rois a tout réglé en ma faveur. Forceful throne room verdict. Let the Pentecost forceful throne room verdict. Le roi des rois a tout réglé en ma faveur. Forceful throne room verdict. Le roi des rois a tout réglé en ma faveur. Forceful throne room verdict. Le roi des rois a tout réglé en ma faveur. Forceful throne room verdict. Le roi des rois a tout réglé en ma faveur. Somebody shall fire. Crie feu, Shall fire. crie feu. Fire. Say right now. Maintenant, By the verdict of the Most High. par le verdict du Tout-Puissant, That is standing against the word of God. tout ce qui est contre la parole de Dieu, Right now. Bow. maintenant mets-toi à genoux. Bow. Incline-toi. Incline-toi. Open your mouth. Commence à prier. Rabiana, Asakota, Rabiana, Ataba, Ataba, Incline-toi. Rakatabia, Isata, Atata, Ayadaba, Okota, Arabana. Yes, sir. Yes, sir. At the throne room, everything bows. At the throne room, Dans la salle du trône, tout s'incline. everything bows. At the throne room, everyone bows. Rakata, Alevia, Atata. Is the verdict of the throne room. C'est le verdict de la salle du trône. Is the verdict of the C'est le verdict. nothing stands. Asabana, Atabana, Atakana, Orabanasa, Atade, 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 Rabana, Akota, Alata, Araba, Rakone, Asate, Ababa, Rabana, Asada, Alabade, Akota, Orasa, Asaba, Arabade, Akoto, Alaba, Asada, Asade, Akoba. Let your image. Que ton amen tonne. For the Bible says, the angels, the 24 elders, and the beasts, they bowed for the throne of Parasaka. Let the be by a throne room furniture.
I announce, let every situation that has stood, que toute situation let them bow, let them bow, mauvaise, que cela se prosterne. let them bow, let them bow, let them bow, right now, Maintenant, right now, right now, maintenant. right now, right now, right now, right now, right now. Somebody shout fire, shout fire, Crie feu, shout fire, shout fire. crie feu. And John said, none was found worthy. None Et Jean a dit, personne pensait qu'il valait la peine. and loose the seals thereof. John began to cry. Jean a commencé à pleurer Because an angel was asking, who is worthy? Who is worthy? parce qu'un ange lui demandait. John was crying before the throne. John was weeping as he beheld what was Jean pleurait devant le trône. an elder came and tapped John in the throne room. We don't cry. In the Dans throne la salle du trône, on ne pleure pas. in the throne room, we don't cry. You know why? He said to John, because the lion of the tribe Parce que of Judah le lion has prevailed. de la tribu de Juda prédomine. Don't cry. Ne pleure pas. Don't cry. The lion of the tribe of Et l'un des vieillards dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. There is a verdict. Don't cry anymore. Il y a un verdict, ne pleure plus. Anymore. There is a verdict. Don't be anxious anymore. Ne sois plus anxieux. Do not fear. N'aie pas peur. Something will happen in the next 2 hours. Quelque chose va se produire dans les 2 prochaines heures. This is for something Je ne sais pas pour qui c'est. in the next 2 hours. The Lord said, do not cry. L'Éternel dit, ne pleure pas. Do not be worried. Ne sois pas inquiet. On it anymore. The lion of the tribe of Judah Le lion has prevailed. de la tribu de Juda prédomine. Receive it right now. Reçois cela maintenant. Receive it right now. Receive it right now. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Reçois cela Right now. Right now. Right now. Right now. maintenant. Right now. Right now. Right now. Right now. Somebody shout fire. Crie feu. Shout fire. Seal in the throne room. John said, and I turned and I beheld a lamb like it was slain. A lamb like it was slain. None was found worthy, but the one that was worthy to open the book and loose the seals thereof. The Bible said, he looked at Eve, he was slain. But John said, he had 7 horns, he had 7 eyes. In the throne room, he might look like people are weak. Dans la salle du trône, ça peut avoir l'air que les gens sont faibles. For every slain one, in the throne room, there is strength. For every hopeless situation, in the throne room, there's an answer. Dans la salle du trône, il y a une réponse pour toute situation. An answer. Somebody shout. Shout fire. Crie feu. Fire. Shout fire. Say today. Aujourd'hui, I announce by a throne room, j'annonce par la salle du trône any area of weakness, tout domaine où il y a la faiblesse, of death, any area of delay. du retard. Say God of war. Maintenant, le Dieu de la guerre, Say arise, arise, élève-toi, arise. Turn it, tourne, turn it, turn it tourne cela in my favor. en ma faveur. Right now. Maintenant, Say God, turn Dieu, now. tourne cela en ma faveur maintenant. Maintenant, Open your commence à prier. Oh my God, Oh mon Dieu, like
It is slain. But I see hunts. I see hunts. I see strength. I see healing. Je vois la guérison. Que ton amen tonne. If the order of the Lamb, that opened the book and loose the seals thereof. Any area of your life where the devil has tried to kill, Tout domaine dans ta vie où le diable a essayé de tuer, where you have been wounded, là où tu as été blessé, of your life, where you are confused, là où tu es confus dans ta vie, au son de ton amen, j'annonce let strength arise. que la force se lève. Arise. Let deliverance arise. Right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. Right now. maintenant, Receive it. reçois cela, Receive it. reçois cela. Right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant, Right now. maintenant, Let your image. que ton amen tonne. Let your image. Pylonephrititis. Baïlo-néphratis. Pylonephrititis. If you are the one. Si tu as cette maladie, mets-le dans les commentaires. Le diable est un menteur. Why are your two sisters down with cancer? Pourquoi deux de tes sœurs ont le cancer Down with cancer at the same time. au même moment? And all of them are advanced. If you Et pour elles, c'est avancé. and say I am the one. Si c'est toi, dis-le dans les commentaires. Arthritis, all the two persons with cancer. I announce, let it be reversed. J'annonce que cela soit renversé. Let it be reversed. Right now. Maintenant, Right now. Right now. maintenant. Right now. Right now. Oh my God. Oh mon Dieu, May the angels interrupt you que les anges t'interrompent on that wrong business decision. sur cette mauvaise décision de business. Let the angels interrupt you Que les anges t'interrompent into the hands of your enemies. et que tu n'ailles pas dans les mains de ton ennemi. Hands of your enemies. Let your image. Que ton amen tonne. Lowy syndrome. Lowy syndrome. Le syndrome de Louis. If you are the one. Si c'est toi, The devil. mets-le dans les commentaires. Le diable est un menteur. I announce. Let it be reversed. J'annonce que cela soit renversé. Reflux of the veins. That's what I see written in front of me. Reflux Reflux of the veins. des veines. If you are the one. Si c'est toi qui as cela, That devil. mets-le dans les commentaires. That devil is a lie. Le diable est un menteur. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Let it be reversed. Let it be Que cela soit renversé. Let it be reversed. Right now. Maintenant. Right now. Right now. Right now. Maintenant. Hepatic. Hepatic. Atria. Aneurysm. Hépatique, atrique, anévrisme. Aneurysm. Cobalasa. By the power that raises from the dead, I announce. If you are the one putting on the life saver, put Si c'est toi, mets-le dans les commentaires. that raises from the dead, I announce. Let it be reversed. Par le pouvoir de Jésus ressuscité des morts, que cela soit renversé. Let it be reversed. Right now. Maintenant. Right now. Right now. Maintenant. Right now. Right now. Right now. Right now. Akopota. Alibiana. Akota. Akata. I see it written in front of Je me. vois écrit devant moi. Somato. Statinoma. Somato. Statinoma, somato. Somato. Statinoma. If you are the one. Si c'est toi, Put it on the last. mets-le dans les commentaires. Well, it's a lie. Le diable est un menteur. I announce. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Let it be reversed. Oh my God. There is a special healing. Oh mon Dieu, il y a une guérison spéciale Anyone that is deaf. Anyone. pour toute personne qui est sourde, Anyone that is lame, anyone that is dumb, is there another balm in Gilead? Is there another balm in Gilead? Akata. He sent forth his word, and his word he led their diseases and delivered them from all destruction. Rekotoba, Rabiana, by the power that par le pouvoir de Jésus ressuscité des morts, j'annonce que cela soit renversé. Maintenant. Maintenant.
Que ton amen tonne. Crie feu. Crie feu. Crie feu. Crie feu. Crie feu. Comme tes deux mains sont levées, John said, and I heard a voice like that of a trumpet talking to me. Jeune dit, j'ai entendu la voix. In the heavens that were opened, there was a voice. Il y avait une voix There was a voice that came and said to me, come up here from the throne room. I heard a voice that said, come up. Right now, the other court. qui dit sort From the throne room. de la salle du trône. Record. There is another voice. Il y a une autre voix. On that level for too long. In 7 days. Tu ne seras pas dans le même niveau pour trop longtemps. I announce, come up here. Dans 7 jours, Some of you, your own will happen today. pour certains d'entre vous, ça va arriver aujourd'hui. Come up. Come up. Sors Come up. Come up. Right now. maintenant. Come up. Come up. Right now. Maintenant. Right now. 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 Let your image on. Let your image rise. Que ton amen s'élève. Somebody shall fire. Crie feu. Somebody shall fire. Somebody shall fire. Somebody turn the fire. Crie feu. Turn the fire. Somebody turn the fire. While you're on the altar, let the fire of God begin to work for you. Quand tu es dans l'autel, que le feu de Dieu commence à travailler pour toi. That king that is supposed to speak a word in your favor in 3 days will release a divine pressure. Le roi qui est censé parler une parole pour toi, en 3 jours, il va annoncer une grande faveur. Let your image. Somebody shall fire. Crie feu. Somebody shall fire. 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 Let your image. Que ton amen tonne. By a strange act that will happen in 3 days. Un acte étrange va arriver dans 3 jours. Let the Lord overthrow things in your favor. Et que l'Éternel Overturn. fait qu'il y a des choses en ta faveur. Overturn. Right now. Maintenant. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Maintenant. Let your image. Somebody say this with your mouth because it's your deliverance. Dis cela avec ta parole parce que c'est ta délivrance. So say the Lord. Say the Lord. Tout à coup, The journey of negative la journée de la négativité wanted me to embark on. Say suddenly it ended. Now. ça s'est terminé maintenant. Rise. Let your image rise. Que ton amen s'élève. I announce the journey. J'annonce que le trajet Of negativity. de la négativité, Of your image. It just ended now. ça s'est terminé maintenant. Ended now. Now. Maintenant. 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 Let your image on. Que ton Wherever you are, amen tonne. click on the Là où tu es, partage le lien. share the glory. Copy the link. Share the fire. Share the glory. Share it. Share the fire. Share the glory. Share the fire. Share the glory. I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power. Copy the link. Spread the fire. Spread the fire. Copy the link. Share the fire. Share the glory. Are you sharing? Are you sharing? Share the fire. Share the fire. Share the glory. 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 Copy the lake. Share the fire. Share the glory. And let the other. Clear the fire. Share the glory. Copy the lake.
Eyes have not seen, ears have not heard. Somebody, I control copy the lake. See the fire, see the fire, see the fire. Copy the lake. Spread it, spread it, spread it. Rapadasa, Abalata, Rakodase, see the fire, see the glory. Rakota, Abalatea, Arabeada, Asakota, Arabaraba, Arakota, Alabiada, Arakota, Alabiada, Asata, Arabiada, Asabeda. Somebody shall fire. Thunder fire, thunder fire, thunder fire, thunder fire, thunder fire, thunder fire. Somebody thunder the King of Kings has forcefully ruled in my favor. Let your image on, let your image on, let your image on. Que ton amen tonne. I say surely there's an end. Je dis sûrement il y a une fin. The end has come. La fin est arrivée. That's what the Lord is saying. C'est ça que Dieu dit. There is an end. The end has come. La fin est arrivée. Surely there's an end. Sûrement, The end has come. il y a une fin, la fin est arrivée. I'm running around in the same cycle. Let your image on. Que ton amen tonne. Let your image on. Let your image on. Somebody shall fire. Crie feu. Somebody shall fire. Somebody shall fire. Crie feu. Oh my God. Oh mon Dieu. That day, the king of Babylon brought out the vessels of God and began to drink in them. He began to drink with the vessels of God. An ungodly king began to drink with the vessels of God. He began to pour his ungodly wine into the vessel. Heaven was angry. Les cieux étaient en colère. A finger began to write on the wall. Mene, Tekel, Ofasi, Obarasa. My question is, Ma question est, power is drinking with your life. quel est le pouvoir qui boit ta vie? The king was entertaining himself with the vessels of God. Rabbanasa. What power? Quel pouvoir Getting entertained qui veut s'amuser with your life. avec ta vie? Rakota. Hey, Rakota. Akaba. Asata. What voice? Quelle voix? Getting entertained. The more you pray, the more they laugh. Plus tu pries, plus il rigole. The more the negativity is still there. Et plus la négativité est encore là. There is a finger. Oh my God. Oh mon Dieu, The Lord cannot wait. l'Éternel ne peut pas attendre. There is a finger. There is a finger. Il y a un doigt Writing. Jesus. qui écrit Jésus. There's a finger. Writing. Il y a un doigt Against cancer. There is a finger. Writing. Against barrenness. There is a finger. Writing. qui écrit Against contre l'infertilité, Against projection. There's a finger. Writing. Against confinement. contre le confinement. Writing. Against Il y a un doigt qui écrit contre of the enemy. ce que l'ennemi a fait. If God is on this altar, Si Dieu est sur cet autel, up to 7 days, ça va prendre plus de 7 jours. receive Reçois an evidence. une preuve. Receive it. Receive it. Reçois cela Right now. Right now. Right now. Right now. maintenant. Right now. Right now. Right now. Right now. Let your image. Que ton amen tonne. Shall fire. Shall fire. Crie feu. My God, as your two hands are lifted. Comme tes deux mains sont élevées, Your enemies. I say, your life will not entertain them. ta vie ne va pas amuser tes ennemis. He's about to do it in a big way. Dieu va faire cela d'une grande façon. It will be loud. Your life will not entertain them. Their evil prediction, it will not work. Leur prédiction maléfique ne va pas marcher. It will not work. Somebody shall fire. Crie feu. Shall fire.
Crie feu. Ernest Epidien, est-ce que je peux te demander de partager le lien? Est-ce que tu as écrit ton verdict? Sow the seed of this link. Copy the link. Send it to someone and return immediately. Share quickly and return. Share quickly and return. Share quickly and return. Share quickly and return. Akatola. Rabada babasa. Rabada babasa. Ekotola. Babasa. Atata. Rakatabia. Abala babasa. Oborobosukana. Asatama. Radabiaka. Osatana. Arabada. Arakata. Arabadababa. Arabadasaka. Arabadabaka. Asakata. Arabiadaba. Alabadaba. Akosa. Abadaba. Share quickly and return. Abadazia. Let somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody Crie shout fire. feu. I don't know who this woman is. Je ne sais pas qui est cette femme. That the twins in your womb are dead. On dit que les jumeaux dans ton ventre sont morts. The devil is a liar. Le diable est un menteur. I hear the cry of another one. J'entends une autre qui pleure Told you that your baby is not forming well. et on t'a dit que ton bébé ne se forme pas bien. The option you have is to evacuate the baby. Et ils veulent que tu évacues le bébé. A liar about the one carrying twins. Pour celles qui portent les jumeaux et l'autre où on dit que l'enfant n'est pas bien, From the dead, I announce, let it be reversed. j'annonce que tout cela soit renversé. Let it be reversed. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Pelvic lipomatosis. Yes, that's what I see. Pelvic. Lipomatosis. If you are the one, put it on the live stream. L'immotasis. Si c'est toi, mets-le dans les commentaires. Let it be reversed. Que cela soit renversé. Reversed. Let it be reversed. Let it be reversed. Akodaba. Sternal fracture. Sternal fracture. La fracture sténale. You are the one. Put it on the live stream. The devil is a liar. The devil is a liar. I announce. Let it be reversed. J'annonce que cela soit renversé. Let it be reversed. I see it written in front of me. Je vois écrit devant moi, Pharyngitis. If you are the Pharyngitis. one, put it on the live stream. The devil is a liar. Si c'est toi, mets-le dans les commentaires. Le diable est un menteur. Let it be reversed. Que cela soit renversé. I don't know who you are. They said that abnormal bone is growing in your skull. Je ne sais pas qui tu es, mais on dit qu'un os abnormal grandit dans ton crâne. Put it on the live stream. Si c'est toi, mets-le dans les commentaires. I command. Let it be reversed. Je commande que cela soit renversé. Let it be reversed. 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 I don't know why we're doing this. Je ne sais pas pourquoi tu fais cela. Whatever I say, I need you to scream with a loud voice. The blood of Jesus. Dans tout ce que je vais te dire, je veux que tu dises à la haute voix le sang de Jésus. I need you to shout it. The blood of Jesus. Je veux que tu cries le sang de Jésus. From now, Le sang de Jésus. 1 year from now, Une année à partir d'aujourd'hui. 6 months from now, 6 mois à partir d'aujourd'hui. 10 years from now, 10 ans à partir d'aujourd'hui. 20 years from now, 20 ans à partir d'aujourd'hui. 30 years from now, 30 ans à partir d'aujourd'hui. 40 years from now, 40 ans à partir d'aujourd'hui. 50 years from now. 50 ans à partir d'aujourd'hui. Thunder it again. Dis-le encore. Say it again. Shout it again. Crie-le encore. As your two hands are lifted, Comme tes deux mains sont levées. Bible says, redeeming the time. La Bible dit, je rachète le temps. As your two hands, Comme tes deux mains sont élevées, j'annonce, your days are redeemed tes jours sont rachetés with the blood of avec le sang de Jésus. minutes are redeemed. Tes minutes sont rachetées, Your hours are redeemed. tes heures sont rachetées. Hear me? Nothing will go wrong. Rien n'ira mal. 5 minutes from now, 5 minutes à partir d'aujourd'hui, 10 years from now, 10 ans à partir d'aujourd'hui, nothing will go wrong. rien n'ira mal. Redeemed. Your days are redeemed. Tes jours sont rachetés. Hear me as I hear the Lord. Écoute-moi comme j'entends l'Éternel. Redeemed. Even if anything has gone wrong, Même s'il y a quelque chose qui allait mal, let it be reversed. que tout cela soit renversé. Let it be reversed. Let it be reversed. Let it be reversed.
Let it be reversed. Let it be reversed. Somebody shout fire. Crie feu. Shout fire. Shout fire. Crie feu. Shout fire. And as we begin, I don't know why God. NSP, je ne sais pas pourquoi Dieu In the scripture, me dit de dire cette écriture. shall see it again tomorrow. But the Lord said, take my people back. L'Éternel dit que Lift up your two hands. soulève tes deux mains. And in that day, the Babylonian king, Le jour où le roi de Babylone, vessels of God, vessels for the temple, les vaisseaux du temple, vessels of honor, de l'honneur, vessels of power, du pouvoir, vessels of impact, d'impact, he began to drink in them. The vessels of God became an entertainment. les vaisseaux de Dieu ont commencé à être un loisir. God could not wait. Dieu ne pouvait pas attendre. The finger began to write. The finger. Et le doigt a commencé à écrire. The King of Kings, he said, I cannot wait. Le roi des rois disait qu'il ne pouvait pas attendre. Qui a versé cela dans ce vase? Qui a réduit le vaisseau de Dieu? Au son de ton amen, que tout cela soit réécrit, renversé, réécrit. Il y a un verdict avec le doigt de Dieu, avec le doigt de Elroy. Qui osera dire que ce que tu as écrit n'est pas assez bon? Qui osera dire que ce que Dieu a écrit n'est pas assez bon? The same one that the Egyptians, when they saw the miracles, and they said, this, Quand les Égyptiens ont vu le miracle, ils ont dit, by the finger of the Messiah, I announce, let there be a reversal. par le doigt du Tout-Puissant, qu'il y ait un renversement. Right now, Maintenant, right now, right now. maintenant, Let your amen turn. que ton amen tonne. Lift it. Comme tes deux mains sont levées, Receive a freshness, a newness. reçois une fraîcheur, quelque chose de nouveau. It is a new day. C'est un jour nouveau, New wisdom, new finances, new capacity, une nouvelle capacité, new impact, nouvel impact, new grace, nouvelle grâce, new favor, nouvelle faveur, new prayer fire, new word fire, new consecration. une nouvelle consécration, prière de feu. Everything, new again. Tout est nouveau de nouveau. Blown away, Caesar, blown away. Your new has come. Ton nouveau est apparu. New system, receive Un système nouveau reçoit cela. right now, right now, Maintenant, right now, right now. maintenant, Sapphire. crie feu. Wherever you wrote down, what your verdict is, Là où tu as écrit où est le verdict, I lift it up before the Lord. soulève cela devant Dieu. Rabada, what you want the Lord to rule in your favor. Ce que tu veux que Dieu règle en ta faveur. Oh my God, this is what the Lord is saying. Voilà ce que Dieu dit. John the Revelator, he said, I heard a
a voice. I heard a voice from the temple of heaven, from the temple in heaven. John said, I heard a voice from the temple in heaven saying, it is done. Jean dit que j'ai entendu une voix qui dit que c'est fini. There is a verdict ahead. Il y a un verdict devant. From the temple in heaven. Oh my God. Oh my God. Oh my God. There is a verdict ahead. Du temple des cieux, il y a un verdict. It is saying, it is oh, the power of God is here. The power of God Le pouvoir de Dieu est ici. The power of God is here. The Lord said, believe my word. L'Éternel dit, crois en ma parole. Not a man that I should lie. Je ne suis pas un homme qui meurt, qui ment. I am not the son of man that I should repent. I heard a voice from the temple in heaven. J'entends la voix dans le temple. It is done. We hear a voice On entend une voix forte qui disait, c'en est fait. saying, it is done. It is done. It is done. As I thunder in the name of Jesus. Quand je vais dire le nom de Jésus, Scream, it is done. tu vas dire, c'est fait. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, c'est fait. For the second time. Pour la deuxième fois, dans le nom de Jésus, c'est fait. For the third time. Pour la troisième fois, In the name of dans le nom de Jésus, c'est fait. For the fourth time. In the Pour la quatrième fois, dans le nom de Jésus, c'est fait. For the fifth time. In the name. Pour la cinquième fois, dans le nom de Jésus, c'est fait. For the sixth time. In the name. Pour la sixième fois, dans le nom de Jésus, c'est fait. For the seventh time. Pour la... In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, c'est fait. Can you release your amen 14 times? Peux-tu dire Amen 14 fois? Amen, 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 Amen. People of God, if they want Peuple de Dieu, this, what will they do look like? à quoi va ressembler jour 2? Forceful throne room verdict. You go, you never see her. It shall be on a Father Tuesday. The Lord said the healing and deliverance. Le thème sera la guérison et la délivrance. The Lord also said it will be redeeming your years Tuesday. Ce sera, on va aussi racheter tes années perdues. Viens avec le symbole de ce que tu fais dans la vie. L'Éternel dit que on appellera ça un niveau plus grand pour mardi. Et ce sera, on arrête l'arrêteur. On appellera ça la preuve de mardi. Et Dieu m'a dit au milieu de la nuit, ce sera appelé « Oh Dieu, aide-moi ». Sois préparé. Viens avec une feuille où tu as écrit le verdict que tu veux que Dieu fasse. Écris toutes les choses que tu traverses. Là où tu écris feu. Et dis c'est fait. C'est fait. Que ton amen tonne 5 fois. Amen, 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 amen. Là où tu es, donne ton offrande. L'offrande est appelée « c'est fait ». Il y a certains d'entre vous qui savent qu'aujourd'hui c'était pour eux.
It is done. That's what God is saying. It is done. That's what God is saying. It is C'est ça que Dieu dit, c'est fait. It is done. It is done. It is done. It is done. C'est fait. Listen to God. Listen to Écoute God. Dieu. I don't know why God brought that scripture into my spirit. Je ne sais pas pourquoi cette parole est venue dans mon esprit. I heard that voice. I heard that voice from the temple in heaven. J'ai entendu cette voix du temple des cieux. It is done. It is done. C'est fait. God has visited your family. Dieu a visité ta famille. God, maybe it was because of you that the Lord said, you're going to begin this prayer with the prayers over families. On va commencer la prière en commençant sur la famille. Whatever God asks you to do, go ahead and do it. Tout ce que Dieu te demande de faire, vas-y, fais-le. About putting a seed down over my family, because I know maybe it's because of my family that you raised up this prayer. Et c'est à cause de la famille que tu as élevé cette prière. Pasteur Oki déclare. Aujourd'hui, quand tu donnes ton offrande, c'est fait. Ce que tu as présenté devant Dieu, c'est fait. Has ruled in your favor. The mountains have melted for your sake. Your answers are arriving now. Let your amen thunder. Que ton amen tonne. Oh my God. Kutiaka. Hey, tikatiele kakatayanaka. Hey, skentikata patusia hada. Eshana kanikoma no komada. Angels, 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 angels. Have I risen with the authority of heaven to enforce the children verdict, and I shall remain shut on because God says it's done. Let angels make it manifest. Amen. Parce que Dieu a dit que c'est fait, que les anges fassent que cela se manifeste. Qui est une manifestation instantanée. Angels all over, angels all over, angels all over, angels all over, angels all over. They're enforcing it. They're enforcing it. They're enforcing it. Right now. Right now. Let your amen turn. Que ton amen tonne. And as Philippians, as I thunder, it is done. You are going to shout it. Let the manifestation begin now. Quand je vais dire que c'est fait, tu vas dire que la manifestation commence maintenant. As I thunder, it is done. You are going to scream it. Let the manifestation begin now. It is done. C'est fait. Que la manifestation commence maintenant. It is done. C'est fait. Que la manifestation commence maintenant. It is done. C'est fait. Que la communication commence maintenant. It is done. C'est fait. Que la communication. It is done. C'est fait. Que la manifestation commence maintenant. It is done. C'est fait. For the very Pour la dernière fois. it is done. C'est fait. Can you release your 14 loud amen? Peux-tu dire Amen? Amen. 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 As you rise on your feet, what our God cannot do. Ce que Dieu peut faire n'existe pas. What our God cannot turn around. Did you hear the Lord say it is done? I'm not sure you heard it. Did you hear the Lord say it is done? Did you hear the King of Kings? As-tu entendu le roi des rois dire que c'est fait? Did you hear him say it is done? Did you hear him say it is done? Let me ask you if you know it is done. Si tu sais que c'est fait, Let me ask you, how will you shout? comment tu vas crier? Scream, jump, celebrate. Is that all you're going to do? Over a new week. It's happening this week. Ça va arriver cette semaine. This week. It is happening. It is happening. It is happening. Ça arrive maintenant. Crie pour Dieu. I say it is done. Je dis que c'est fait. It is done. It is done.
Somebody shout yes, 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 yes. Crie oui, oui, oui. Oh my God. Oh my God. And the question is, if Monday is like this, Si lundi est comme ça, what will the rest of the week look like? comment sera le reste de la I semaine? like it here on this altar. I like it here. J'aime ici. Here. For what our God cannot do. People of God, you see tomorrow. It's going to be the encounter of a lifetime. See, tomorrow is Demain, that day when you typically have years handed over to people. Just a glimpse. That's what the Lord said to me. And people of God, we're going to specifically make gender prayers on tomorrow. va faire la prière générationnelle. Women, prayers for men, prayers for children. On va prier pour les hommes, les enfants. That this is also going to be a day where God is going to be taking you to your due place. Amen. To your due place. I don't know how to explain. Dieu va t'emmener à l'endroit où tu dois être. what he's about to do. So tomorrow is not a time to watch later. Tu dois regarder celle-là en direct et pas plus tard. Gradually ticking down, walking down to the end of the first quarter. People of God, you need to pray this prayer that is hold it with your teeth because evil will not continue. People of God, and I just want you to make yourself ready for what God is about to do. People of God, don't forget what our God cannot do does not exist. Please, it's not a time to watch later. You're going to be here real time so that we can encounter God. But then again, people of God, it will be my honor to let you know that the NSPPD America Prayer Conference, La conférence de NSPD aux États-Unis going for the NSPPD America Prayer Conference on the 27th aura lieu le 27 juillet. George Brown Convention Center, NSPPD America Prayer Conference, July 27, 2024. Have you registered? People of God, if you've not registered, go ahead and register on Eventbrite. Enregistre-toi à travers Eventbrite. Right now, people of God, so many persons. I mean, we are maxing out. In fact, a few more, and we'll max out the numbers. So, people of God, please go ahead and register. Enregistre-toi. Now, people of God, let me quickly say to you right now that if you've not sent in your video testimony, now, people of God, that thing that the Lord has done for you and you've not sent in your video testimony, I've literally seen people lose their miracles because they didn't share their testimony. But I encourage you right now to send in your video testimonies immediately to this number, 08055818653. I repeat, 08055818653. Et envoie à ce numéro de téléphone. Literally seen people lose their miracles because they didn't share their testimony. But this one is not about a loss of a miracle, but this is just you being grateful and showing gratitude to God, and so that the faith of others can rise. It is you that I am talking to. Send in that video testimony so that Jesus might be glorified. People of God, I know you are waiting. You are waiting, Pastor. Can we just hear these testimonies that build our spirit? I can't also wait to show you what the Lord has done. People of God, and don't forget that when we come back, you cannot go begin your week with the bread, the blood of Tu ne peux pas commencer ta semaine sans prendre la communion. the communion. People of God, when we come back, we will partake of Quand on revient, on prendra la communion. Take a look at what Jesus did. My name's Oluku Chukwuwendu Ruben. I came from Lagos. I've been praying. Je viens de Lagos. on my job. I'm into construction. Je suis dans la construction. There was a week we prayed and Papa talked Il y avait une about semaine où on a us prié. bringing what we do for a living. Et papa avait dit de venir avec un symbole de ce qu'on fait dans la vie. I think I brought a measuring tape and other things, and I wrote them. I keep on writing in a plain sheet those things I want God to do for me. Et j'écrivais les choses que je veux que Dieu fasse pour moi. One of my lists that is the job breakthrough. L'une dans ma liste, c'était pour le travail. The prayer I've been getting contract on construction from here and there. J'ai eu des contrats pour la construction. About 7 of them brought me to Abuja here. Il y en a 7 qui m'ont emmené à Abuja ici. To one of them in Lube, CBN Estates. L'un d'entre eux était à Lumbe. The person, my client's father. Le père de mon client. Diane. So he now saw the bangle or the wristband on my hand. I say, are you an NSP? I say, il a vu la bande sur ma main. Il a dit, est-ce que tu es un NSPdien? I say, yes. J'ai dit oui. That gave the testimony on a crushed finger. Et j'avais donné le témoignage de la personne qui avait eu le doigt coupé. Et je suis venu pour témoigner. Il dit quoi? J'ai dit, j'ai entendu des témoignages, mais je ne les ai jamais vus physiquement. Tu es Ruben, n'est-ce pas? Et je me disais, tous ces témoignages,
Nobody paid me. J'ai dit, regarde-moi, monsieur, personne ne m'a payé. Look at the finger. Regarde mon doigt. It's here. Show you. Regardez. Look at the finger. The finger has grown back. Le doigt a encore grandi. Of it, I didn't go to any Je hospital. ne suis pas allée à l'hôpital. Only communion. Seulement la communion. You know, Papa has trained a lot of us. I'm one of those he has also trained in prayer. Papa m'a enseigné. Je suis aussi l'une des personnes qui l'a enseigné dans la I prière. also created group where I share NSPD. J'ai même créé un groupe où je partage le lien de NSPD. And I want to say, Papa, thank you. Et je veux te dire, papa, It's merci. nothing like being trained to pray. Pour nous avoir enseigné à prier. You can do it. Tu peux le faire. Don't pay money to anybody to pray for Ne you. va pas payer de l'argent pour qu'on prie pour toi. And pray. Prie. And you should pray. It is show. Tu pries, ça va marcher. What God cannot do, Ce que Dieu peut faire n'existe pas. my name is Elizabeth. I'm speaking from. Mon nom est Elisabeth. I came to testify about God's goodness. Je témoigne du UK. Immigration issue. I have applied several times. J'ai postulé plusieurs fois I was rejected. et j'ai été rejetée. Pray. But a friend of mine gave me this link. Un ami à moi m'a donné le lien de NSPD She kept encouraging me. I continued praying on this line. et j'ai continué à prier dans la ligne de prière. On the 14th of June last year, Le 14 juin l'année dernière, Pastor Jerry prophesied that my immigration issue will be exceptional. It will be given to me by mercy. The Lord is showing mercy. l'Éternel donne la miséricorde. I don't know why I hear in my heart. Your case will be an exception. Je sais pourquoi je donne dans mon cœur, ton cas sera une exception. What they've not done for others, Ce qu'ils n'ont pas fait pour les autres, ils feront pour toi. they will do it for you. I grabbed that word. I kept praying. Je me suis accrochée à cette parole. The London conference Je suis allée à la conférence de Londres that's held that 2023. en 2023. After some weeks, a lady testified on the 14th of July. She testified that Pastor Jerry prophesied about her immigration issue. Une femme avait That it will be given avait to fait her un témoignage par rapport à ce problème d'immigration. It was given to her 23 years. Et après 23 ans, elle avait eu ça. My God, I was in that conference. J'étais dans cette I conférence asked the Lord to remember me and et j'ai dit à Dieu de se souvenir de moi. then I kept repeating it. Et I j'ai- kept reminding the Lord. Et j'ai fait que de rappeler Dieu ce qu'il avait fait pour cette femme. And revisit my issue. And Roy, the Lord that sees me, Elroy, le Dieu qui me voit, heard my prayers. And it was given to me after 11 et ils m'ont years. donné cela après 11 ans. I now received it. The Elroy that sees me Elroy qui me voit, under the platform of mercy. Exactly as Pastor Jerry said. comme Pasteur Jerry le dit, That's how it was given to me. It was an exceptional giving, the one that hasn't been given to somebody before. That was what he did for me. After rejecting me several times, I come to give glory to God. je suis venu donner la gloire à Dieu. I come to glorify the name of the Lord for his doing. Je suis venu glorifier le nom de Dieu. Easy. I said, the oil upon your head shall never go dry. My name is Rose, my recording this from Lagos, Nigeria. Recently, 2021, January. My Mon nom est son Rosemary et je fais ce témoignage is a du Nigeria. movement of the body that is difficult to control, such as twitching of the mouth, blinking of the eyes, shaking of the head, shrugging of the shoulders, sniffing of objects and food, and touching of people's things. It was a very sad moment for the family because the doctor said that he will live with this medical condition. Et on disait qu'on devait vivre avec cette condition médicale et c'était très triste pour la famille. 27th October 2021, a word of knowledge came. La parole est venue. Slow development. God bless you. If you are a mother or father of the children I'm about to pray for, the Lord said today, Wednesday, Thursday, Friday, I shall raise my voice because at the end of Friday, you will see that the Lord is God and the autistic child Tout enfant autistique shall with slow development. qui a un problème mental, qui est sous affection, I command every reverse. je commande que cela soit renversé. Let every reverse. I
claimed it for Je me suis accrochée à cette parole. we prayed together, and 2 days after the word of God was released, every symptom disappeared. Tout a Up to disparu. 2023 November, my husband woke up with swollen legs and swollen toes. He couldn't walk. He was having Il ne pouvait pas marcher. We had to take him to the hospital. On a dû l'emmener à l'hôpital And after every test, he was diagnosed of gout. et on lui avait donné le diagnostic de gout. But the drugs couldn't help. Each day, the legs and the feet were growing bigger and bigger. But on the 26th of December 2023, a word of knowledge came. Le 26 décembre, Said God has been reversed. I don't know whether to call it, je ne sais pas, but what I see is G-O. ce que je vois, c'est G-O-U-T. G-O-U-T, whatever it is. Ce que ça veut dire, Whatever this is, peu importe ce qu'est cette maladie, Jesus from the dead, let it be reversed. que cela soit renversé. Claimed it for me. And Et je me wanted suis him to accrochée à say cela. amen. And he did so. 2 days after that, 2 jours après, everything disappeared. The swollen legs disappeared. The excruciating pain disappeared. I came to return all glory to je suis venue donner la gloire à Dieu. I thank Pastor Jerry, Merci, Pasteur Jerry. Ogo, Pastor Oke, and Pastor Eno for their labor of prayer. They will not go unrewarded. What God cannot do does not exist. My name is Dr. Ngozi. I'm from the United States. Mon nom est Dr. Ngozi, je suis des États-Unis. I was here 1 year ago to J'étais ici il y a un an. testify of how the Lord healed me from metastatic breast cancer. J'avais témoigné du fait que Dieu m'avait guéri du cancer de la poitrine, du sein. Et je donne gloire à Dieu. Et merci, Papa. My testimony today, there's a junior colleague of mine. J'ai une who, collègue. Got married recently. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps, January last year. en janvier de l'année dernière. So, February 4th this year, En février de cette année, j'étais à l'appel à l'hôpital. J'ai eu un message d'elle. Et elle a aussi envoyé à une autre collègue. Bonjour les filles, je sais que vous êtes des femmes spirituelles. Priez pour Georgie, on l'a diagnostiqué avec la leucémie. J'ai dit que le diable n'est pas bon. Pourquoi le diable attaque cet enfant qui a à peine 1 an? J'ai envoyé un email à Stream of Joy et j'ai parlé du cas. Pasteur Jerry a fait cette déclaration, la leucémie est terminée. L'Éternel termine la leucémie. Et quand il a fait cela, j'ai dit, Georgie, tu es guérie. Le mardi, ils ont eu le résultat. La mère a envoyé un message à moi et ma collègue. Et on avait dit qu'il était guéri. So he was scheduled to get a repeat bone marrow biopsy because he had one for the diagnosis. He was scheduled for a repeat on March 5th. That was when he was scheduled to get that repeat bone marrow biopsy. On March 7th, Papa gave another word. Le 7 mars, Papa a donné un autre mot. Leukemia is healed. Oh, there is healing for leukemia. Il y a la guérison pour la leucémie. There's healing for leukemia. I announce, let it be reversed. Que cela soit renversé. And I said, Georgie, your results will be negative. Et j'ai dit, Georgie, tes résultats seront She négatifs. would send us text messages to give updates, and she was scared. And I said to her, I kept telling her, Georgie was healed February 12th. Je lui ai dit que Georgie était guérie le 12 février. They're not going to see anything. Ils vont in the rien bone voir. marrow biopsy. So the bone marrow biopsy was done on March 5th, and then March 7th, Papa gave that word. And on March 8th, she sent a message. She said, Le 8 mars, elle a envoyé un message cells analyzed and no leukemia cells en were disant seen. qu'il n'y a plus de leucémie. And she ended it by saying, Dr. Mba knew all along. Glory be to God. Gloire à Dieu. I just want to thank God. I just want to thank God, Papa. I Je veux bless remercier God Dieu. for you.
You are a light to this generation. Tu es une lumière pour cette You génération. are a light, and that light will never grow dim. What God Ce que Dieu cannot peut faire do n'existe pas. does not exist. We pray. On prie et ça marche. My name is Usari Meayamele, and I'm giving this testimony from Lagos, Nigeria. Je fais ce témoignage du Lagos. Sometime in February, En février, last year, 2023, I did a full body checkup. j'ai fait un check-up de tout mon corps. There was a mass in my liver, and I was referred to see a gastroenterologist. Between that Et on m'avait dit de voir un February and gastrologue. September last year, I saw 2 gastroenterologists at 2 different hospitals and a hepatologist at UCH Ibadan. Between the 3 doctors, gastroenterologists, they referred me and asked me to do several tests: a CT scan, a liver Doppler ultrasound, and an MRI on my liver to J'ai fait un scanner. the issue was with my liver. At the end of all the scans and all the tests, the results said that the mass had features of, amongst other things, they put there hepatocellular carcinoma, and they recommended that I do a biopsy. Now, I was very clear that I did not want to do a biopsy, and I told God, I don't want to do a biopsy. I don't want Je ne voulais pas faire une biopsie. anything into my liver, and whilst all this was going on in February En février, last year, I remember that my friend had been sending me the link. je me suis rappelé qu'un ami m'envoyait le lien de I NSPD. just went back to my phone and I just tapped into the prayers, and I, started working and improving on my prayer life. Et j'ai commencé à m'améliorer dans ma vie de prière. Testimonies about different diseases. Et j'entendais des témoignages par rapport à différentes maladies. So somehow I said to myself, this is my healing. I must get this my healing here. Et je me suis dit, je dois obtenir ma guérison ici. And Pastor Jerry then, he will call different names, Et Pasteur Jerry appelait différents noms de maladies. And liver cirrhosis. I was just, anything he calls liver, I tap into and I say, God, even though my own is not this one, my own is, they put different names for Même me. si And amongst them, they put hepatocellular carcinoma. I say, Father, I'm receiving the healing. And je disais, Père, je reçois la guérison. Early November, Pastor Jerry said, what they saw before, they will not see. En novembre, Papa dit, ce qu'ils ont vu avant, ils ne le verront plus. Que ton amen tonne. And December, En I décembre, went back again to run another test, now on the instruction of the doctor to run another test. And on the day of the test, I went to another lab. On the day of the test, they asked me the same question: why are you here? I explained. I said, doctor, I want to do the test. Have you taken any medication? No. on me demandait est-ce que j'ai pris des médicaments. No. What have you done? Je disais non. I said, nothing. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? And I said, Je disais rien. prayed. That's all I've done. After they did the test for me, and then whilst I was running the test, the first time I had run that MRI, the MRI was about 30 minutes and I was done. But I realized that this one, I was there in the machine for almost 1 hour, and I was wondering what was going on. By the time I came out from the test, the senior radiographer came to meet me and said to me, "What did you say you did again?" Le docteur est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? In all sincerity, that I have started praying. I joined Et j'ai dit, j'ai commencé à prier et j'ai rejoint NSPD. It does not exist, Pastor Jerry Easy. And she said she had heard of him. And I said, Après, elle disait, elle a entendu parler de cela. that is all I have done. And I just basically just talked about. Et j'ai dit que c'est la seule chose que j'ai fait. She said, and I asked her, I said, why are you asking? Et je me demande, pourquoi tu me demandes ça? Because what they saw before. Parce que ce qu'ils ont vu avant, ils ne le voient plus. At this point, I was overjoyed. J'avais trop de What she joie. said was, hold on, let the doctors give you your official report. But I received my healing that day. J'ai reçu ma guérison ce jour. Came back a few days later, I got a report, and the report showed that Et le rapport montre que the conclusion was that the above are features suggestive of a stable hepatic nodule. Stable hepatic nodule from the previous report where they were saying things that included a hepatocellular carcinoma. donc je n'ai plus cette maladie d'avant qu'ils avaient dit avant, hépatocellulaire carcinoma. I want to just say a big thank you to God Almighty. Je veux dire merci à Dieu. Only He could have done this for me. And thank you very much, Pastor Jerry. Et merci, God Pasteur bless Jerry. you. My name is Arinze, and I'm standing here to thank God for His mercies. in my Mon nom est Arizé et je veux dire merci à Dieu pour sa miséricorde. So in 2022, I just want to say thank you very much, Chine, my former colleague who introduced me to NSPD. Je veux dire merci à mes collègues. I got
J'ai été sélectionnée pour une conférence globale en Afrique du Sud. Je n'avais pas mon visa. Une semaine avant le départ. Après, on m'a envoyé le lien de NSPD. Et je me rappelle que papa avait prié par rapport les problèmes d'immigration, que cela soit résolu. À ce moment, on avait du mal pour donner le visa aux gens du Nigeria. Got an email from one of the organizers. Said, "Hi Irene, have you applied for your visa? If yes, please send your visa reference number." Et il y avait quelqu'un qui me demandait, avais-tu pu postuler pour ton visa? Si c'est le cas, envoie le numéro de référence. Dear Irene, your visa is ready for pick-up. That is how I got my visa. Et c'est comme ça que j'ai eu mon visa. 2023. En 2023, I was selected for another fully funded fellowship. J'ai été sélectionnée. The Akusoma School Fellowship. Before that time, Papa has been making a lot of declarations. Avant ce temps-là, papa avait fait beaucoup de déclarations. He said, there is an announcement coming in your favor. Il y a un annoncement qui va arriver en ta faveur. Et aucun pouvoir va bloquer cela. Au son de l'Amen, j'annonce les portes, les clés des nations sont en tes mains. 3 heures, à 3 heures, j'ai eu une félicitation dans mon email. En novembre 2023, and for you, doctors and public health professionals, the Union Conference is one of the biggest conference for TB health and lung cancer. I said, Eroy, I'm going to go for this conference. Et j'ai dit que j'allais aller à cette conférence. Papers, they accepted 2, rejected 3. Now, those 2 they accepted were just poster presentations. The organization said, Irene, it's unfortunate we don't have money to fund you. Et ils n'avaient pas de l'argent pour me financer. I'm already in France. J'étais en France. I woke up the next morning. I saw an advert. J'ai vu une pub. Late breaker abstract. I applied for it. Et j'ai postulé. I didn't know the package. I didn't know the package. Je ne savais pas quel était le paquet. One fateful morning, I woke up et un matin, and I said, let me check my email before j'ai dit laisse-moi regarder mes emails. Morning prayers. I opened my email. I didn't really see any congratulations. I saw updates on your abstract application. And I read. Et j'ai lu. Saw where they now say, congratulations. Félicitations. Now, for your abstract to be accepted, this is what it means. You have received a grant. Now, this is the package. Fully funded airfare to and fro to France. On a financé Now, you're going to ton be housed projet. in a 5-star hotel in Tu vas rester dans un hôtel 5 étoiles en France. For every single day you stayed in France, we are going to pay you in US dollars. Pour chaque jour que tu vas être en France, on va te payer en dollars. Now, calm down. We are still making the journey. We are still moving. Now, to my career. Maintenant pour ma carrière, I've been praying, God, I need a shift in my career. j'ai prié pour qu'il y ait un changement dans ma carrière. Abba, show me your hand. Et j'ai dit, Abba, montre-moi tes mains. I applied for several positions. J'ai postulé pour plusieurs positions. On the 29th of February. Le 29 février. Settlement in 40 days. That 29 was the day, 30th of that declaration. Now, Le 29 était le 13e jour de cette déclaration. I came back from work. I was eating. I saw offer of employment. I said, "Very great. I'm hungry." And I was about to eat again. A call came in and said, "Hi, Irene." Un appel, j'ai reçu un appel. We're just calling you with respect to your application. On t'appelle pour le poste que tu as postulé. So after the declarations, I now said, "Let me even check this email." I looked at the email. Je suis allée revoir le email qu'on m'avait envoyé. They gave me, there's a difference between 6 figures and 6 figures. Il y a une différence entre 6 figures et 6 figures avec un S. Was proposing 6 figures. Monthly par mois. Not even gross. C'est net, c'est pas gros. J'ai crié. Myself and my brother started dancing. Mon frère et moi on a commencé à danser. I've been praying for a particular international fellowship. J'ai prié pour rejoindre une chorale bien précise. On
On the 12th of March. Now, one thing Le I've 12 learned mars. whenever I join NSP is that from the start to the finish, till that last song finishes, I'm there. Because I've noticed for every single time, Papa can declare something that will change your life. Je suis toujours là, NSP du début à la fin, parce que papa peut toujours faire une déclaration qui va changer ta vie. By 6 p.m. Nigerian time, À 6 heures, that big news, heure du Nigeria, cette grande nouvelle va venir. Before 6 p.m. Avant 6 heures, heure du Nigeria, will share a major tu testimony. vas partager un grand témoignage. I took it. J'ai pris Once cela. I take the word, I write in parentheses what I want it to do for me. Then I was in the office. J'étais au bureau 5:45. à 5h45. A call came to my phone. Un appel est arrivé. Hi Arinze, I'm calling you Bonjour, from the US Harry. Consulate. I just want to let you know that I've been selected for the 2024 Mandela Washington Fellowship. Je veux que tu te saches que tu as été sélectionné. I shouted, ran out of the office. J'ai crié. Shouted. Everybody came out and said, what is Tout it? le monde est venu vers moi en me disant, You're qu'est-ce que looking c'est? at the Mandela Washington Fellow. Now, the Mandela Washington Fellow is so fully funded that it's remaining for them to pay for the air I breathe. Et ils ont tout financé. Church, by June 2024, I'll be in Washington DC. En juin 2024, je serai à Washington. Celebrate the Lord. Célébrons celebrate Dieu. the Lord. NSPBD, celebrate our NSP Dieu, God. célébrons The Dieu. more you are celebrating, the more you are carrying your own evidence. Plus tu le célèbres, plus tu auras tes preuves toi aussi. Carry your honor, carry your honor. Celebrate, celebrate, celebrate. Célèbre Global visibility. pour la visibilité globale, International access. l'accès international. Receive your rod. Reçois ce qui est à toi. Let your amen turn Que around. ton amen tonne. People of God, what our God can, Ce que Dieu peut faire n'existe pas. what our God cannot turn around. I've learned a new one today. There are 6 figures. On a appris quelque chose aujourd'hui. Il y a 6 figures avec un S et 6 figures sans S. Oh yeah, people of God, as your amen will turn now, yeah, carry your own 6 figures. Toi aussi, aide les 6 figures, les 6 chiffres. People of God, and he said that this is not gross. Et il dit que ce n'est pas... Gross. This is net, monthly, monthly. Il dit qu'il a ce somme-là tous les mois. What our God cannot do. Ce que Dieu ne peut faire People of God, n'existe pas. the next 7 days will not pass you by. For what our God cannot do. Until the last time. Yes, because you don't even have an idea when your own word is Tu ne sais coming. pas quand ta parole va arriver pour toi. Donc lui, il dit qu'il suit toujours ça du début jusqu'à la fin. Communion. We are finished, so you can say NSPPD has finished. But I mean, just be aware, people of God. It's Sois not just conscient, about peuple de jumping in Dieu. and jumping out. People of God, if you have decided to be on the altar, Si tu as décidé d'être à l'hôtel, what our God cannot do does not exist. And people of God, look at that. tu dois être là du début jusqu'à la fin. Lola carcinoma. People of God, the devil likes to give big names. Le diable aime donner des grands noms Negative situation. dans les situations négatives. What's hepato? What's hepato? People C'est of quoi God, cette maladie? Lord, cellular phone or something. But look at how the Lord reversed. Regarde comment Dieu a renversé cela. People of God, I was sincerely touched by that leukemia test. J'étais vraiment touchée par ce témoignage de l'enfant qui avait la leucémie. This is just the spirit of Herod. The spirit of Pharaoh, you know, and all that. They look for small children. And Ça, c'est l'esprit de Pharaon où il cherche à attaquer les petits-enfants. whichever way it is manifesting, that is what it is. But then again, this woman was healed of metastatic. Cette même dame aussi, elle a été guérie du cancer qui était métastatique. Someone else has been healed of. Et à travers elle, une autre personne a pu guérir. Jesus never stops. For what our God Ce que Dieu peut faire n'existe pas. You know, there's something that her colleague said, which I felt was very profound. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très profond. She sent them the text and all that, and she said, Dr. Mba knew all along. Do you understand? So
Because by the time they were going to, they did the first test and they said there was no cancer. So she said, your son's word has come. Your son is already healed. Et elle avait dit que ton enfant est déjà guéri. Which date? I think 12th of something. When the word came, that's when your son was healed. Et elle a dit, c'est quand la parole est arrivée que ton fils a été guéri. So she now remarked that this doctor knew all along. So on this altar, we know all along. Dans cet hôtel, on connaît les choses. Say, I know. Dis, je sais. Dis, je sais. Maybe you know that matter has been settled. I want you to shout, I know. Je veux que tu cries, je sais. We know that it has already ended in your favor. Tout s'est déjà terminé en ta faveur. I know. There's a woman who is already pregnant. Il y a une femme qui est déjà enceinte, je sais. There's a financial breakthrough coming. Il y a une finance qui arrive, je sais. People of God, for what our God Peuple de Dieu, ce que Dieu va faire n'existe pas. And people of God, look at that. Is it TIC, a bit talk disorder, and the gout, all reversed at the word of the Lord. People of God, 11 years of immigration challenge. Regarde cette dame qui a eu des problèmes avec l'immigration pendant 11 ans. That it will be given to you by mercy. And they wrote her and told her that we are granting you this on mercy grounds. On mercy grounds. People of God, this God. Peuple de Dieu. God cannot do. Ce que Dieu va faire n'existe pas. People of God. This is the number one testimony today is a case of saying, I am he. I am he. You know, if you're talking, because, you know, when the testimony, when it went viral, you know, people were just asking, oh, this testimony, they are crushing. Et regardez cette personne, Ruben, qui avait le doigt coupé, et son témoignage a été viral. Et il est venu, et il a dit que c'est moi. And I'm just listening. They say, I am the person. I'm like you. J'ai dit toi. People of God, what our God. Ce que Dieu va faire n'existe pas. And if you're ready, people of God, si tu es prêt pour ta communion, on prie sur tous les liquides que tu as. Ça cesse d'être ordinaire, ça devient le sang de Jésus. La première communion, c'est la communion qui dit c'est fait. Mange la chair de Jésus. Bois le sang. People of God, our second communion is a communion that says it is done. La deuxième communion, c'est la communion qui dit c'est fait. This week shall begin with a lot of it is done. Cette semaine a commencé avec beaucoup de choses où on dit c'est fait. Mange la chair de Jésus. Bois le sang de la nouvelle alliance. Our last communion is communion of answers. Will you get on your knees wherever you are? Begin to ask. La dernière communion, c'est la communion de réponse. Mets-toi à genoux et demande 3 choses à Dieu. Lebia da baba basukata te ala shadaba da da kasata ta la barobo shabade da ba rekete be ala baroso kata la baraba shipa da kata bala barakato bala ba shekoto bala barakate ta bala do kosapata esekoto bala de barashipa da kata bala bakasupata de lebia da baraba shakata bala baraba kosata Libaraba koto la barande ketea shakato la barade sekete beada sakata endea barabasa. We decree it is done. Nous déclarons que c'est fait. Eat of the flesh of Jesus. Mange la chair de Jésus. And drink of the blood of the new covenant. Bois la nouvelle alliance. Amen and amen.